So this is the third part of our study on knowledge power, the idea developed by Michel Foucault and other scholars. We already shared a knowledge that the concept of power developed by the traditional society. The traditional view of power is that it is seen as a legitimate if it is based on the consent. To move away from consent in that it implies subjectivity. Foucault's notion of disciplinary regulation can be seen as alternative to the idea of consensual government. What actually means a consensual government? If we are very cooperative or we are showing consensus to the idea of a government, no kind of disciplinary action that is enforced upon us. Some of the governments are functioning on the basis of consensus and cohesion, and within a society there are different agencies are functioning, different forces and different agencies are functioning and create consensus and cohesion among different agencies and forces are very difficult one. And if the consensus is not possible or for consensus is very difficult to carry out, the state enforcing coercion, they are following the coercive methods. So Foucault is totally against these two kinds of the transmission of power. One is based on coercion and another is based on the consensus. Foucault's notion of disciplinary regulation can be seen as alternative to the idea of a consensual government. It would seem that disciplinary power is responsible for social cohesion without having relying on the achieving consent. Foucault's critique of consent also bound up with his rejection of sovereignty model that focus its attention to the role of the state. Sovereignty model that is based on state, that was criticized by Foucault. Sovereignty for Foucault is too narrow concept. Sovereignty is a too narrow concept and it is necessary to distinguish it from mechanism of governmentality which are much wider. Foucault argued that the mechanism or idea of governmentality is much wider than that of the idea of sovereignty. The idea of sovereignty or juridico-philosophical idea that is mainly focusing on cohesion and implementation of the power of the state over the subjects. This kind of idea was totally rejected by Foucault. He argued that the idea of governmentality have much or multiple meanings or much wider than that of the idea of sovereignty. Governmentality is about the regulation of conduct using various technical means and encourages individuals to regulate themselves. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ infiltration of various cultural practices that helps to regulate the body, that makes the body self-discipline. So self-discipline that is more powerful than that of the discipline enforced by a sovereign state. So that is an idea developed by Foucault. With the theory of governmentality, the power is not on the power of the sovereign or the state, but on the condition of the population, which is subject and object of a government. Actually, power is a particular condition of the population, which is the subject and object of the government. Foucault's expanded concept of governmentality is his notion of a pastoral power. Foucault introduced a new theme that is of pastoral power. What actually means a pastoral power? We have a knowledge of pastoral society.
Pastoralism, the nature of pastoralist society is that the pastoralist society, the people are not stationed or settled in a particular area or a particular space. They are moving from one place to another with their herds, with their cattle or sheep, searching for green vegetables, searching for suitable climate or something. So the life of a pastoralist society, that is entirely different from the settled people's life. And Foucault introduced a new term, that is pastoral power. Pastoral power implies the responsibility for the welfare and the constant care of the flock. So what is the duty of a shepherd? Shepherd's duty to care, constantly care the cattle and herds under his custody. അപ്പോൾ ഒരു ഇടയന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആടുമാടുകളുടെയും കന്നുകാലികളുടെയും സംരക്ഷണമാണ് ഒരു ഇടയന്റെ ഡ്യൂട്ടി. So that is the same duty the state have upon the subjects. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആട്ടിടയൻ എങ്ങനെയാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പിന്നെ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അതേ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റിന്, ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. The shift in governmentality is connected with the emergence of a new problems, population growth, security and protection and political economy. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അവരുടെ കീഴിലുള്ള സബ്ജക്റ്റിനെ സംരക്ഷിക്കണം. ഒരു പാസ്റ്ററൽസ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഷെപ്പേർഡ് എങ്ങനെയാണോ അവരുടെ കീഴിലുള്ള കാറ്റിലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ആ ഒരു ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത് പാസ്റ്ററൽ പവർ ആർ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പോലീസ് സംവിധാനം അങ്ങനെ വന്നതാണ്. ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണം, ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പാസ്റ്ററലിസ്റ്റ് പവറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നതാണ് പോലീസ്. അതുപോലെ മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഫിലാൻത്രോപിക് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ക്ലബുകൾ, മെഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ആശുപത്രികൾ, മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, all that is emerged as a part of the pastoral power. The idea of pastoral power emerged by Foucault. There is an interplay between power and freedom. Power and freedom, power and resistance are connected. Wherever there is a power, there is a resistance, and power always offers freedom also. The power that is always implied by freedom. Power and freedom as individuals struggle against imposed identities. There is always a struggle against the imposed identities. അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഐഡന്റിറ്റി മാതൃകൾക്ക് മേലെ എപ്പോഴും സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. There is a need to break from the view of power as juridical and negative. Power should not just seen in terms of law, prohibition and sovereignty. Power should be seen as productive force and enabling force. Power may constrain individuals but also constitute the condition of possibility of their freedom also. Foucault introduced the term power knowledge in the middle genealogical period of his work. For Foucault, knowledge can only exist with the support of the arrangements of power, the arrangements that likewise have no clear origin, no person, no body, who can be said to have it. Power can be accessed from unexpected places. So there is no fixed place. Power is everywhere. Power is omnipresent, and power is not derived from a particular body, but power can be exercised from unexpected places. For in a family, as we already point out, that we are exercising power. We are exercising power from our parents, or parents exercising power over their children, but children are not aware that they are experiencing power. They are not experiencing power. In a jail, the prisoners are experiencing power. They are very clearly know the power is derived from the top order, but in a family we are not at all aware that we are experiencing power. So power that is exercised from unexpected places, displaying power according to Foucault is an expression of power that is assumed with what he calls assignment of subjective positions. Expression of power, that means assignment of the subjective positions to the individuals.
whereby individuals are allotted roles in the social world. ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏജൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ ആക്ടേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻസ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോരാൾക്കും അവരുടേതായ സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ആ രീതിയിൽ പവറിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദി പവർ ദാറ്റ് എക്സസൈസ് ആസ് എ പാരന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻ. ഒരു പാരന്റിന് കൊടുക്കുന്ന അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവറാണ് ഒരു പാരന്റ് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് പവർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ അസൈൻമെന്റ് ഓഫ് പവർ ടു എ പാരന്റ്. ആൻഡ് എ പാരന്റ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് പവർ സിംപ്ലി ഇൻ ദി വെർച്യൂ ഓഫ് ബീങ് എ പാരന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പാരന്റ്, ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം അധികാരം കൈയാളുന്നത്. ആൻഡ് അനദർ കേസ് ഈസ് ദാറ്റ് എ ക്ലർക്ക് ഇൻ എ ഓഫീസ്, ഹു ഈസ് എക്സസൈസിങ് അനദർ ഫോം ഓഫ് പവർ. അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പവറാണ് അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ക്ലർക്കിന്, ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ഒരു ക്ലർക്കിന് വേറൊരു പവർ അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് മേലെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അധികാരം, അതൊരു അസൈൻമെന്റ് ആണ്, ഒരു പവർ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഒരു പാരന്റിന് ഒരു സൊസൈറ്റി അവരുടെ ചിൽഡ്രന്റെ മേലെ ഒരു പവർ അസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു ഓഫീസിലുള്ള ഒരു ക്ലർക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പാരന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പവറാണ് അദ്ദേഹം എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാരന്റ് എന്നുള്ള പവറാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഓഫീസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സുപ്പീരിയർ ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന പവറാണ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത് ദി പവർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ക്യാൻ നോ ലോങ്ങർ ബി എക്സസൈസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജന്റിനോ ഒരു ആക്ടർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന ഡിസ്കോഴ്സിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു പാരന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു പവർ അസൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു. അതേസമയം ആ പാരന്റ് ഒരു ഓഫീസിലെത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ഓഫീസറായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള പവറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയി നിൽക്കുന്നതല്ല പവർ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഫൂക്കോവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. The history of sexuality, Foucault clarified that power is not an institution and not a structure. Power is not based on institution. Power is not based on a structure. It is the name that attributes to a complex strategic situation in a particular society. Bentham understood that panopticon functions not only to circulate power but also to produce the knowledge. Foucault formulates the term power knowledge is developed from Bentham's on expectation that panopticon would serve as a laboratory that could be used as a machine to carry out experiments, to change the behavior, to train and correct the individuals. അല്ലെ, ഫൂക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാനോപ്റ്റിക്കൻ എന്ന ആശയം ബന്ധാമിൽ നിന്നാണ്. അതിപ്പോൾ ഒരു പാനോപ്റ്റിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ്, സെമി സർക്കുലർ ബിൽഡിംഗ് ആണ്. ആ ബിൽഡിംഗ് ഒരു പുതിയ നോളജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ജനങ്ങളുടെ ആ ബിൽഡിങ്ങിലുള്ള അന്തേവാസികളുടെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുന്നു, അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നു, അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബിൽഡിങ്, ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ സ്വഭാവത്വം കൊണ്ട് തന്നെ സർവൈലൻസ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ തന്നെ ഒരു പുതിയ നോളജ്, ഒരു സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവിലേജ്ഡ് പ്ലേസ് ഫോർ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ മെൻ ആൻഡ് ഫോർ അനാലിസിംഗ് വിത്ത് ദി കംപ്ലീറ്റ് സെർട്ടനിറ്റി the transformation that may be obtained from them. Panopticon gains in efficiency and in ability to penetrate to the man's behavior. Knowledge falls, advances power, discovering the new objects of knowledge over all surfaces on which power is exercised. One of the most important ways that knowledge is constituted is through the asking of questions. Foucault deals a kind of knowledge resulting from reflection and exercise of oneself, the activity of thought or acquisition. Foucault identifies modern form of power. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 3 തരത്തിലുള്ള പവറിനെയാണ് ഫൂക്കോ കാണുന്നത്. ഡിസിപ്ലിനറി പവർ, ബയോ പവർ ആൻഡ് സോവറിൻ പവർ. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സോവറിൻ പവർ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന് തികച്ചും വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ് ഫൂക്കോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസിപ്ലിനറി പവറും ബയോ പവറും. Traditionally, power has been understood as being at the top of the pyramid
And Foucault observed that in actual fact, power arises in all kinds of relationship and can be built up from the bottom of a pyramid. Foucault's idea on power developed in 1970s in Discipline and Punishment that we already discussed, the history of sexuality. Foucault's theory of power suggests that power is omnipresent, that is, power can be found in all social interactions. Power is coexistence with and revealed in other kinds of social relations. Power does not consultate everything or embrace everything or answering everything. Power alone may not be adequate to explain all or every aspect of social relations. According to juridical discourse theory, power has five principal characteristics. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൂക്കോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സോവറിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജുറിഡിക്കോ ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിന് അദ്ദേഹം 4 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പവർ ഓൾവേസ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഇൻട്രഡിക്ഷൻസ്. ആ ജുറിഡിക്കോ ഫിലോസഫിക്കൽ കൺസെപ്റ്റിൽ പവറിനെ നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്, ഒരു ബാഡ് തിങ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ദിസ് പവർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് റൂൾ ഓഫ് ലോ, ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പവറിനെ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോവറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ജുറിഡിക്കോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം കാണുന്നത്. അത് പിന്നെ ഒരു ബൈനറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. അതായത് നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്, പെർമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടത്, നിയമപരം നിയമവിരുദ്ധം. അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല, അവിടെ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പോകാൻ പാടില്ല, ലീഗൽ എന്താണ്, ഇല്ലീഗൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ബൈനറികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂൾ ഓഫ് ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പവർ റിലേഷൻസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറികൾ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. മൂന്നാമത്തത്, ദീസ് ടു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടുഗദർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തേർഡ്, പവർ ഓപ്പറേറ്റ്സ് ത്രൂ എ സൈക്കിൾ ഓഫ് പ്രോഹിബിഷൻ, എ ലോ ഓഫ് ഇന്റർഡിക്ഷൻ. അപ്പോൾ പവർ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരോധനങ്ങളിലൂടെ, നമ്മളുടെ മേലെ സ്റ്റേറ്റ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിരോധനങ്ങളിലൂടെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം, ഒരു കോളേജ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ റൂമിൽ പെർമിഷൻ കൂടാതെ നമുക്ക് കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നൽ, അവിടെ ഒരു നിരോധനമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു തോന്നൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിരോധനങ്ങളിലൂടെയാണ് പുഴയിൽ മണൽ വാരൽ നിരോധിക്കുന്നു, അതൊരു അധികാരത്തിന്റെ പ്രയോഗമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ നിരോധനങ്ങളിലൂടെയാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോവറിൻ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജുറിഡിക്കോ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിൽ പവർ പ്രധാനമായി എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് പവർ മാനിഫെസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫോം ഓഫ് പ്രോഹിബിഷൻ. ആക്ച്വൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ cannot be reduced to one model, the law, the state or domination, but instead functions in a variety of forms with varying means of techniques. അതാണ് ഫൂക്കോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പവർ ഒരു വൺ മോഡൽ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കേന്ദ്രീകൃതമായി കാണാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ പവർ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂളിലായാലും ഫാമിലിയിലായാലും ഓഫീസിലായാലും പവറിന്റെ പല രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫൂക്കോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പവർ നോളജിനെ കുറിച്ച് ആമുഖമായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്.